Hi friends, you are welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So then we are here to discuss like current affairs 2025, the first 2 weeks. So like current affairs first 2 weeks, then we are discussing here from August 1st to 15th. Only current affairs like here, and in the next slot like in part in same August 1 to 15th, banking and finance and RBI circulars we will discuss individually. Now then I am starting current affairs. So for this particular duration 1 to 15th August, okay. Then I will start with the first and foremost one, BSNL NRL MOU for Industry 4.0 transformation. So then Industry 4.0 workshop for central public sector enterprises. Then this was observed at Guwahati, Assam, and Ministry of Finance organized this particular program, and MOU signed between this BSNL and NRL. Numaligarh Refinery Limited, NRL stands for Bharatiya Sanchar Nigam Limited. We are very familiar with this one. So the purpose of this particular program is that accelerate digital transformation and industrial modernization. Digital transformation and industrial modernization is the objective here of in CPSEs, Central Public Sector Enterprises. Numaligarh Refinery Limited, okay, that is the one. There is a entity in news we have. So like they may ask question, BSNL tied with whom to get to provide this facility or to work on a CPSE or a 4.0 workshop for CPSE, then they may ask question like that. So then simply like in a banking context, simply they pose question like that, and if you are familiar with that one, that's enough. That's enough. So moving to the next one. Yeah, have a look at this. Yes. So next one, this is the first one anyways we have, and the second point I am discussing about this one. Indian Navy inducted Himgiri, then 3rd Nilagiri class frigate. 3rd Nilagiri class frigate, 3rd Nilagiri class frigate, then under Project 17A. Project 17A class is the Nilagiri class frigate. The name is Himgiri. So is the 3rd ship in the Nilagiri class frigate under Project 17A, and it is handed over to the Indian Navy at the Garden Reach Shipbuilders Engineers, GRSC. GRSC is located in Kolkata, West Bengal, and this is the first project 17A vessel built by GRSC. First project 17A vessel built by GRSC following the delivery of INS Nilagiri, INS Udaygiri. Earlier under the same class, then under same class Udaygiri and Nilagiri. What is the class name? Nilagiri class, and then INS Nilagiri, INS Udaygiri and Himgiri. This is the first one, this is the second one, this is the third one. Generally class comes up with the first one, first ship name, the class name will be same most of the cases. So this is the first project of a vessel built by GRSC following the delivery of INS Nilagiri, Udaygiri from the Mazagon Dock Shipbuilders, which is located in Mumbai. So like legacy, then connection, the ship named after the former INS Himgiri, leader class frigate, which served for the 30 years before decommissioning on 6th May 2005. సో దీనికి పేరు ఎలా వచ్చింది అని అంటే, ఆల్రెడీ హిమగిరి ఐఎన్ఎస్ హిమగిరి లియాండర్ క్లాస్ ఫ్రిగేట్ ఉండేది. అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా 37 సంవత్సరాలు దాన్ని అది వర్క్ చేసిన సందర్భంగా దాని పేరునే దీనికి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట.
సో ఇక్కడ ఆర్మమెంట్ హైలైట్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దెన్ ఆర్మమెంట్ హైలైట్స్ బ్రహ్మాస్ సూపర్సానిక్ యాంటీ షిప్ అండ్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్, బరాక్ 8 సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిజైల్ సిస్టమ్ దీని మీద ఇన్బిల్డ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఆర్మమెంట్ హైలైట్స్ దీని మీద, ఇది ఈ పర్టికులర్ ఐఎన్ఎస్ హిమగిరి మీద అనమాట. ఈ డిజైన్ టెక్నాలజీ ఇదంతా వచ్చేటప్పటికి మనకి డిజైన్డ్ బై వార్షిప్ డిజైన్ బ్యూరో అండ్ మానిటర్డ్ బై ద వార్షిప్ ఓవర్సీయింగ్ టీమ్ కోల్కతా అనమాట. సో ఈ స్టఫ్ మనకి అంత డీప్గా అక్కర్లేదు, మనకి కావాల్సిన పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడే ఉంది. ఇట్ కెన్ హోల్డ్ బ్రహ్మాస్ సూపర్సానిక్ యాంటీ షిప్ అండ్ దెన్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ మిజైల్స్ అండ్ బరాక్ 8 సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిజైల్ సిస్టమ్ అనమాట. వీటిని దీని మీద నుంచి మనం ప్రయోగించడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందనేది పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. క్యాన్సర్ AI and technology challenge, that is CATCH grant program. This is a India Artificial Intelligence Independent Business Division under the Ministry of Electronics and IT in collaboration with the National Cancer Grid has launched a program called CATCH, CATCH. CATCH to support AI powered cancer care solution. Cancer care, be clear with this particular one, cancer care solutions with the AI power, named as CATCH, CATCH. Cancer AI technology challenge CH is challenge, that is one. This pilot grants 50 lakh per project and eligibility is startups, health technology companies, academias, hospitals. They can take the support of this one. So pilot grants 50 lakh per project. Scope వచ్చేటప్పటికి up to 10 projects targeting clinical decision support, operational efficiency, patient engagement. Focus వచ్చేటప్పటికి responsible AI, artificial intelligence, clinical readiness and scalable healthcare solutions. వీటిని ప్రొవిజన్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. Try to focus on CATCH program. That's one. CATCH stands for then Cancer AI and Technology Challenge. Moving to the next one. NIBE Limited bags Israeli defense export order. NIBE then is a national brand. The Indian Defense Manufacturing Company, National Defense Manufacturing Company, has secured the 1.2 million export contract from Elbit Systems Land Israel to supply ship mounted universal rocket launcher, mechanical and hydraulic kit. So project timeline completion by the September 2026. So Israeli NIBE Limited of which is a defense manufacturing company, then has got a Israeli defense export order. That is one. And moving to the next one, Khalid Jamil became the head coach of Indian's men's football team. What is the name? Khalid Jamil. Khalid Jamil became the head coach of Indian men's football team. So All India Football Federation Executive Committee appointed this person, first Indian in 13 years to take charge of this one, and currently coaching Jamshedpur FC football team, and in the Indian Super League succeed the Spaniard Manolo Marquez. So then name of the person is required here, important here. Then it comes under appointment category. Appointments లో దీన్ని డిస్కస్ చేయాలి మనం. ఇండియన్ మెన్స్ ఫుట్బాల్ టీమ్ head coach. And moving to the next one, yes, Joy Root becomes a player to cross 6,000 runs in a World Test Championship. Joy Root, first player to cross this 6,000 runs in World Test Championship history to score 6,000 runs. England's batsman
fifth test against India, he achieved this, achieved this, and achieved in 69th WTC test. There's a context here. What is the name of the person? Joy Root from England. And India rises to fifth largest aviation market globally, announced by International Aviation Transport Association. The World Aircraft Statistics 2024 announced US stood at first position, China second position, UK third position, Spain in fourth position, and the India stood at fifth position. With the 241 million, with the 11.1% of growth year on year, then it reached fifth largest aviation market. Moving to the next one, NASA ISRO joint mission. Then it's a longer standing mission, there's a special mission that is called NISAR. NASA India joint mission. NASA India Space Research Mission, that is called NISAR. What is that? NISAR. NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. Synthetic Aperture Radar Earth observation satellite was successfully placed into the orbit from Satish Dhawan Space Center, SDSC. Then here, like, you should know the information, like then from where then it was launched, from which launch vehicle, that is GSLV F-16 is the vehicle through which then it was launched. And mission highlights, then if you observe, the life of the mission is 5 years, and there is two international brands, NASA and ISRO's joint mission, that is the one. And so if you look at the highlights, dual frequency synthetic aperture radar, this one. So L band, all this stuff is not required. So try to focus on that vehicle F-16, GSLV F-16. Next, I am moving to the next one. Annu Rani wins women's javelin title. Annu Rani. Neeraj Chopra, then every time then we discuss about that person. Annu Rani is a very famous player of this javelin throw. International Wisla Maniac Memorial 2025 tournament, then she turned, which was observed in Poland. And on athletic season, international athletic meet arrange attracting elite throwers and runners. So Annu Rani's performance, then if we observe, like then she got a gold medal with 62.59 meters throw, season best performance. And like then there is a very special one, Annu Rani, Indian athlete, previous achievements, Asian Game Championship and personal best 63.82, then she got gold. In like if you Neeraj Chopra, if you observe Neeraj Chopra, his highest as well as of now, Doha diamond championship. In this, then he got a 90.32. This is the highest as of now. 2-3. This is the highest of Neeraj Chopra as of now, meters. Then top is 63.82. Even for 90 he got silver, not gold. And she got 63.82 for even 62.59 meters, then she got gold. That's a special thing. And like other Indian athletes, then if you observe, related to the this particular sport, javelin throw, then if you observe, Pooja, she got bronze in 800 meters. Athlete, she is athlete. And Tenarasu, Kailavichi Vishal, the sprint, these are sprinters, runners. Okay. And Neeraj Chopra, two-time Olympic medalist and reigning world champion, men's javelin, already qualified for the world championship. Okay, that's a point. And like few more points, then if you observe, national record holder, women's javelin, Annu Rani. It's an important point here. National record holder, women's javelin, Annu Rani. So in men's category, Neeraj Chopra is famous
and then in women category Anu Rani is a familiar one. So that's the point. Next I am moving to the next and important one. Abdullah Abu Bakr wins men's triple jump at Kwasanov Memorial 2025, then which was held at Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan. So Abdullah Abu Bakr, the winning jump is 6.08 meters, triple jump. So in a triple jump. So then the second position and third position occupied by South Korean players. So that is one. So that is a special thing here. But other Indian qualifier for this particular one, Praveen Chitraval. He has got a record as well in this particular one with a 17.37 meters record. It's a national record. Next one, Bima Plan appoints Anurag Mishra. Bima Plan appoints Anurag Mishra as the Chief Executive Officer. Airbus names New India head. So that here you observe, Bima Plan, Bangalore based insurance tech company, startup backed by a Combinator, Y Combinator and International Finance Corporation, has appointed Anurag Mishra as its new Chief Executive Officer. Anurag Mishra. That's one. Mishra, former IFC executive, IFC International Finance Corporation, which is a organ of UNO, United Nations Organization organ. Like then it has got 6 organs. One is IFC, IDA, IBRD, UNGA, United Nations General Assembly, United Nations Security Council, International Court of Justice. No. These are related to this particular one. One second. Let me add something to this one. So like these are World Bank Group entities. World Bank Group consists of it comprises of 5 bodies like your IBRD and IDA, IFC, MIGA, ICSID, International Bank for Reconstruction and Development. These are called World Bank Group, these 5 organizations. International Developmental Agency, International Finance Corporation, and Multilateral Investment Guarantee Agency, International Center for Settlement of Investment Disputes. These 5 are called World Bank Group. So this IFC is the World Bank Group one. Earlier Anurag Mishra worked for this particular organization. Former IFC executive with 30+ years of experience in financial services. Bima Plan is expanding into Zambia, Middle East and Africa. So its services are expanding. Bima Plan is a startup company. From Bangalore based. Meanwhile, Airbus has appointed Jurgen Westermailer, new President and Managing Director of the India South Asia President and Managing Director. He replaced Remy Millard. What is the name of this particular person? Jurgen Westermailer. Next one, moving to the next one. Victoria Mboko wins 2025 Canadian Open, first WTA 1000 title. Victoria Mboko. 18-year-old Canadian wildcard entry defeated Naomi Osaka, 4-time Grand Slam champion. So 18-year-old Canadian wildcard entry then won this particular title. Victoria Mboko wins 2025 Canadian Open.
So badminton, Canadian Open badminton, that's a part. So Naomi Osaka, she defeated Naomi Osaka, the top class player. Moving to the next one, India launches 4 projects under UN Global Capacity Building Initiative. So Tanmaya Lal, Secretary, the Ministry of External Affairs, launched the first tranche of 4 projects in India under the India United Nations Global Capacity Building Initiatives. India and United Nations Global Capacity Building. Dini kinda, which was originally announced during the, dini eppudu announce chesarante 78th General Assembly meeting jarigindi 2023 lo. Danlo announce chesaranamata. So these projects focus on building capacity in partner nations with the support of United Nations agencies like rice fortification and supply chain management in Nepal, digital health platforms for Zambia and Laos, the Lao PDR, Laos, Southeast nation, and census preparedness for Belize, Barbados and Suriname, Saint Kitts, Trinidad and Tobago with support from the United Nations Population Fund. So these 2 entities then supporting in different areas, different countries. So vocational training program for South Sudan, supported by United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Digital health platform, Zambia and Laos, Lao PDR. That's one. These will implemented through the Indian Technical and Economic Cooperation Program, which is India's flagship development assistance scheme. There's a context here we have. Moving to the next one, BEML's Brahma Rail Hub in Madhya Pradesh. Bharat Earth Movers Limited will establish Brahma, Brahma, a rail hub for manufacturing at a Umaria village, Raisin district of Madhya Pradesh, spanning over 60 acres. 60 acres of land, then 60 hectares. 60 hectares of land, that is around 148 acres. So investment worth of 1800 crores. Foundation stone laid by the Rajnath Singh, the defense minister. Production focus on Vande Bharat train rails, Amrit Bharat and metro train coaches. Metro train coaches. These 3 are high priority manufacturing. High priority manufacturing. So jobs created 5,000 plus, initial capacity 125 to 200 coaches annually, scaling 1,100 coaches in 5 years. Strategic goal is that implement BEML's existing plant in Bengaluru and Palakkad and Kolar Goldfields under Make in India program. These are the entities, important one. And the next one, moving to the next one, Skyroot Aerospace Vikram 1 booster stage test recently observed here. Then Vikram 1 booster stage. This Skyroot Aerospace is a space startup company. Then Hyderabad based private startup has successfully conducted a static test firing of Kalam 1200. Kalam 1200, the first stage carbon composite solid fuel booster for the company's Vikram 1. Vikram 1 orbital launch vehicle. ఈ Vikram 1 orbital launching vehicle ఏదైతే ఉందో దీనికి కావాల్సిన దెన్ టెస్ట్ ఫైరింగ్ ఇంజిన్, టెస్ట్ ఫైరింగ్ కలాం 1200 ని దీనికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. The test took place at the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, under the supervision of ISRO. Kalam 1200 booster is India's largest monolithic solid rocket motor and measuring 11 meters in length and capable of generating 1200 knots of peak vacuum thrust. That's a specialty. And then a milestone bringing Skyroot close to become the first Indian private company to launch a rocket into the orbit. This one. So booster for the company's Vikram 1 orbital launch vehicle. Vikram 1 is a orbital launching vehicle.
launching vehicle. Be clear with this particular one. And Kalam 1200 is a rocket. That's the point. Moving to the next one. Dhruv Space to launch first commercial mission, LEAP. Dhruv, important one. Quarter 23, 2025, LEAP 1. Dhruva Space to launch first commercial mission. First commercial mission. This is also a startup, space related startup company from India, private company. So Hyderabad based Dhruva Space will launch the first commercial mission, that is LEAP 1. And first commercial mission of that sky route is that, like a rocket is Kalam 1200. Vehicle is Vikram 1. Likewise, Dhruva Space will launch first commercial mission, that is LEAP 1 in 2025 aboard SpaceX Falcon. Rocket name is through rocket name SpaceX. SpaceX Falcon 9. Falcon 9 rocket. So then what is the name of the mission? Mission name is LEAP 1. LEAP 1. And who is introducing this one? Introduced by Dhruva Space, DS. These applications are there in defense, disaster response, agriculture, mining, environmental monitoring, etc. That is the one. Moving to the next one, ITBP and DBT. So Indo-Tibetan Border Police and Direct Benefit Transfer. DBT is a Department of Biotechnology. Department of Biotechnology, Indo-Tibetan Border Police, and these two joint biomedical research and training projects to address the specific needs of the personnel deployed in extreme terrains. కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ టెరైన్స్ ఉంటాయి కదా, కొంచెం మొండిగా ఉన్న అంటే కొంచెం దృఢంగా ఉన్న ఏరియాస్, అంటే కొంచెం బార్డర్లో కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉన్న ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి చోట్ల బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ టు అడ్రస్ ద స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద పర్సనల్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ టెరైన్స్ అంటారు. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టెరైన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే లైక్ బాగా చలిలో కానీ బాగా దీనిలో కానీ వేడిలో కానీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ మెడికల్ సపోర్ట్, బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని దీన్ని ఈ రెండు టైఅప్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. అందుకని మీకు ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ అంటున్నాం కదా, బోర్డర్ పోలీస్ ఎవరైతే బోర్డర్లో ఉండే పోలీసెస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా క్రిటికల్ టెరైన్స్లో, ఎక్స్ట్రీమ్ టెరైన్స్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే టూ మచ్ ఎక్కువ చల్లగా ఉండడం, టూ మచ్ వేడిగా ఉండడం అలాంటి కండిషన్స్ హోల్డ్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి రిలేటెడ్గా మెడికల్ సపోర్ట్, బయోమెడికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఇస్ వన్. హ్యూమన్ అడాప్టబిలిటీ టు హై ఆల్టిట్యూడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్, బయోసెక్యూరిటీ మెజర్స్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ డివైజెస్ అండ్ ప్రోస్థెటిక్స్ ఎక్సెట్రా అనమాట. ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్ వచ్చినప్పటికీ బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ బ్రిక్ ఓవర్సీస్ 13 రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట. ఇది దట్స్ అ పార్ట్. Next, moving to the next one, Nitin Gadkari honored with the Lokmanya Tilak National Award. Important one, Nitin Gadkari, the Road and Transportation Highways Minister, been awarded 43rd Lokmanya Tilak National Award, and which was announced in Pune. Awarded by the Tilak Smarak Mandir Trust, established in 1983. So purpose of this particular honor is that to honor these individuals contributing significantly to the nation's progress in memory of freedom fighter Bal Gangadhar Tilak. So like that is the intention behind this one. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, to remember this memory of the freedom fighter Bal Gangadhar Tilak, then this is observed in general. So award details, then if you observe, presented annually on 1st August, includes 1 lakh cash prize and citation. Past recipients, then if you observe, Sudha Murthy for 2024. Sudha Murthy, eminent writer, social activist. Sudha Murthy, then wife of Narayana Murthy. And PM Narendra Modi, Pranab Mukherjee, Atal Bihari Vajpayee, Indira Gandhi, MS Swaminathan, Tessie Thomas. These were receivers of this particular prestigious Lokmanya Tilak Award. So Nitin Gadkari honored with this particular Lokmanya Tilak National Award. He is the 43rd recipient. And last year Sudha Murthy
for the year 2024 she got a Lokmanya Tilak award. Generally then this gives to the contributions of the persons for the nation progress in memory of the freedom fighter Bal Gangadhar Tilak. That is the context. Presented annually on 1st August, Tilak's death anniversary, 1st August. So August. Moving to the next one. Next one, Google to build Asia's largest data center in Andhra Pradesh. Build Asia's largest data center in Andhra Pradesh, that is at Vishakhapatnam. 1 gigawatt data center. So for the purpose of storing the data, largest data center in Asia by capacity and investment as well. So 2 billion in a renewable energy projects to power the facility, and part of the Google's regional expansion in Singapore, Malaysia and Thailand. Then this project is announced, and parent company Alphabet has earmarked 75 billion in 2025 for global data center capacity building. Total, this one 75. For Google announced $6 billion investment to construct a 1 gigawatt data center. That is the one. Moving to the next one. Shashi Prakash Goyal takes over as Uttar Pradesh Chief Secretary. Less chances are there to get us this Chief Secretaries. In general, this comes under the appointment category. A. Rajarajan takes over as the director of Vikram Sarabhai Space Center, VSSC, Vikram Sarabhai Space Center, which is located at Thiruvananthapuram, Vikram Sarabhai Space Center. And A. Rajarajan, the senior scientist at the Indian Space Research Organization, appointed as the new director of the Vikram Sarabhai Space Center, succeeding Unnikrishnan Nair. He is the successor of Unnikrishnan Nair. Okay, VSSC launch vehicle design, spacecraft composite structures and all these made at prepared at VSSC. దానిలో VSSC దగ్గర తయారు చేస్తారనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. తమిళనాడు అన్వీల్స్ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ సెమీకండక్టర్, ఇంపార్టెంట్ వన్. Center for Advanced Semiconductor Technology, that is Tamil Nadu. Semiconductor. So, but Namo Semiconductor Laboratories, inaugurated at Bhubaneswar. Be clear with this particular one. So, like Tamil Nadu government launched the Center for Advanced Semiconductor Technology, which will include a semiconductor fabrication and processing facility. So, financial support, the government of Telangana will contribute 100 crore seed grant for this initiative. Seed grant in the sense, then starting grant, a starting amount. The project falls under Tamil Nadu Semiconductor Mission 2030. Okay, that is a concept. Moving to the next one. India's performance at Asian Under-19 boxing championship, if you observe, then in Bangkok, Thailand, Indian boxers claimed 14 medals. These 14 medals under 19 boxing championship. Out of these 19, 3 gold medal, 7 silver and 4 bronze. Total 14 medals. Under 19, 14 medals. 3 gold, 7 silver and 4 bronze. So, gold medalist like Nisha, 54 kg gold, defeated China's counterpart. Mushkan 57 kgs, Rahul Kundu 75 kgs. 9 out of 10 Indian women boxers in under 19 category returned with medals. That is a special thing. 9 members out of 10 members, which is held at Bangkok, Thailand. India's performance is really good performance here.
already we discussed this particular one, NRL and BSNL MOU, India's first 5G captive non-public network. We discussed this information related to this one. So, I am moving to the next one. 2025 Global AI City Index. AI City Index, Global AI, Artificial Intelligence City Index, a Counterpoint Research. So, publisher Counterpoint Research, published by Counterpoint Research, ranks of cities then globally on AI ecosystem strength, like research, development, infrastructure, policy making wise. The top cities then if you observe, India's AI leader, that is Bengaluru, then global wise it is the 26th one. Global wise 26th rank, Mumbai 27th, Delhi 28th, Kolkata 29th rank. 29th rank, that is the one, that is a specialty. Top AI city rankings then if you observe, then Singapore with a good score, it has got first position, Seoul next, and Beijing, Dubai, these are in top numbers, like they have got very good numbers, okay, that is a part. Singapore, Seoul and Beijing. Global AI ecosystem. In Indian cities, Bengaluru occupied 26th position, 26th rank, Mumbai 27th, Delhi and Kolkata 28th, 29th. Global top, you can look at this one. Singapore strong AI policy, Seoul AI healthcare in education, Beijing AI education in all schools from 2025, Dubai smart city AI integration, San Francisco AI startups hub. So these are special areas. Industry sites insights, then if you observe, Microsoft most active AI vendor, expanding data centers, AI training, innovation hubs and those. Microsoft is so very fast in this particular area. Google and Amazon expanding AI infrastructure and global capabilities. Then companies wise, then if you observe, Microsoft first, Google next, Amazon next, top three positions. Then next one, Rajya Sabha passes coastal shipping bill. Coastal shipping bill replaces the part 14 of Merchant Shipping Act 1958. So, boost the coastal cargo traffic to 230 million metric tons by 2030. Then this was presented by Sarbanand Sonowal. This is the objective, important one. So, then merchant shipping, improving the merchant shipping, carriage of goods by sea bill, coastal shipping, these are very required for this particular one. They are going to focus more and more on this one. Ivi anamata main ga focus chestunna areas ivi. This covers around 11,098 kilometers of coastal line of India. This is the new one, new aligned coastal line. Earlier it was very less, like now it is earlier it was 9,000 odd kilometers. Now it is new one is coastal line per ton is 11,098 kilometers. 9 coastal states and 4 union territories. Support of the Atmanirbhar Bharat, Viksit Bharat goals. Moving to the next one, PM Modi conferred key to the city of Buenos Aires in Argentina. Modi conferred a key to the city of Buenos Aires. So, Narendra Modi honored with the key to the city of Buenos Aires. So, is a symbolic recognition represented by George Macri, the city chief of the official, on the 2-day visit to the Argentina of the Prime Minister. This visit marked the third leg of PM Modi's 5-nation tour, third leg, which began with the Ghana, Trinidad and Tobago and will continue Brazil for the 17th BRICS Summit. So, during that time then he visited then Buenos Aires. First leg at Ghana and the second leg at Trinidad and Tobago and third at Argentina and the next will be at Brazil before concluding in Namibia.
Namibia. These are the 5 countries. Then trip in this, then Argentina he visited in a third leg of PM Modi. Earlier in Trinidad and Tobago, PM Modi was awarded the Order of the Republic. Trinidad and Tobago second country then he visited in this particular 5 countries span. దీనిలో వాళ్ళు ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో వాళ్ళు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ బెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ అనమాట, హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ అలాగే అడుగుతాడు, ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ అనేది ఏ కంట్రీ యొక్క ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ని నరేంద్ర మోడీకి అనౌన్స్ చేశారని అడుగుతాడు. దట్ ఈస్ ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో. అండ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, బిహార్ టు హోస్ట్ ఏషియా Bihar to host Asia Rugby Under 20 Championship for first time. Even Khelo India Youth Games, Bihar conducted first time in 2025. First time conducted in Bihar, Khelo India Youth Games. Officially it was started in 2018 in New Delhi, but like first time in Bihar 2025. Same Rugby Under 20, then Bihar. So significance, first ever hosting the event in Bihar, first time. Muscat వచ్చేటప్పటికి అశోక్, Muscat is Ashok, Nalanda University, like Muscat, symbolizing the speed, agility and alertness. Logo theme is a blend of blue, green, earthy tones representing Bihar heritage, cultural richness and natural beauty. There's one. And then next one, Amit Shah becomes the longest serving union minister. Amit Shah, longest serving union minister, so become the longest serving home minister. Union minister in the category of home minister, completing 2,258 days in office as August 5th 2025. August 5th కి 2258 రోజులు అయిందనమాట. This milestone coincided with the 6th anniversary of the abrogation of Article 370. ఇది 6వ సంవత్సరం అనమాట, 6th anniversary of ఈ ఏదైతే ఆర్టికల్ 370ని మన వాళ్ళు అబ్రోగేట్ చేశారో, దాన్ని ఆర్టికల్ 370ని తీసేశారో, దానికి దాన్ని 6 సంవత్సరాలు అవ్వడం కూడా స్పెషల్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, అంతకుముందున్న రికార్డ్స్ ఏంటి అంటే లాల్ కృష్ణ అద్వానీ ఆయన హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు, 56 డేస్ అనమాట. ఇక్కడ 58 డేస్, ఈయన 2258 డేస్. గోవింద్ బల్లభ్ పంత్ ఈయన 6 years 56 డేస్ ఉన్నారు. దట్స్ అ కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ 6th year ఈ ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి 6 years అవ్వడం, ఈయన మినిస్టర్గా యూనియన్ మినిస్టర్గా 6th year అవ్వడం స్పెషల్ థింగ్ అనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఆండర్సన్ టెండూల్కర్ ట్రోఫీ 2025 ends in 2-2 డ్రా. ఆండర్సన్ టెండూల్కర్ ట్రోఫీ మనకి దీనిలో వచ్చేటప్పటికి కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, బెన్ స్టోక్స్ వీళ్ళిద్దరు కెప్టెన్స్ అనమాట 2 టీమ్స్కి, ఇండియా అండ్ ఇంగ్లాండ్ టీమ్స్కి. 5 match టెస్ట్ సిరీస్ అనమాట ఇది. దీనిలో ట్రోఫీ ఇనాగరల్ ఆండర్సన్ టెండూల్కర్ ట్రోఫీలో నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ జేమ్స్ ఆండర్సన్ అండ్ సచిన్ టెండూల్కర్, ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఇండియన్ పేర్ల మీదుగా వచ్చింది ఇది. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి శుభ్మన్ గిల్, హ్యారీ బ్రూక్. ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ వచ్చేటప్పటికి మొహమ్మద్ సిరాజ్. సో రికార్డ్స్, శుభ్మన్ గిల్ 754 runs, 75.4 యావరేజ్, హైయెస్ట్ 269 టర్న్ చేయడం ఇక్కడ. సెకండ్ హైయెస్ట్ రన్స్ టెస్ట్ క్యాప్టెన్ ఇన్ సిరీస్ ఆఫ్టర్ బ్రాడ్స్మెన్ తర్వాత 801 బ్రాడ్మెన్ని. సో దాని తర్వాత వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ అనమాట, ఇంగ్లాండ్కి అగెనెస్ట్గా. ఇప్పుడు ఇతను 754 రికార్డ్ అనమాట అది, శుభ్మన్ గిల్. దట్ ఈస్ అ స్పెషల్ థింగ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ అప్రూవ్డ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రపోజల్ వర్త్ ఆఫ్ 67,000 crore. సో ఇలాంటివి మనకి కావాల్సిన పాయింట్ చూసుకోవాలి, మొత్తం చదవకూడదు, అవసరమైన పాయింట్స్ చూసుకోవాలంటే అడిగే స్కోప్ మనకి తక్కువ. ఇండియన్ ఆర్మీ అప్రూవల్ వాజ్ గ్రాంటెడ్ ఫర్ థర్మల్ ఇమేజర్ బేస్డ్ డ్రైవర్ నైట్ సైట్ ఫర్ ద బోయేవాయా మెషినా పెకోటి ఇన్ఫాంట్రీ ఫైటింగ్ వెహికల్ లోకల్లీ నోన్ యాజ్ శరత్. దీన్నే మనం శరత్ అని పిలుస్తామన్నమాట.
ఇలాంటివి కొనడానికి మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామంటే 67,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతోంది ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రపోజల్ కింద, డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ ప్రపోజల్ కింద. దాని తర్వాత బరాక్, ఈ బరాక్ 1 పాయింట్ డిఫెన్స్ మిజైల్ సిస్టమ్. తర్వాత నెక్స్ట్ దీంతో పాటు సాక్ష్యం, SAKSHAM, సాక్ష్యం స్పైడర్ వెపన్ సిస్టమ్ అనమాట. ఈ వెపన్ సిస్టమ్ అప్రూవ్ చేయడానికి. తర్వాత మీడియం ఆల్టిట్యూడ్ లాంగ్ ఎండ్యూరెన్స్ రిమోట్లీ పైలటెడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, ర్యాప్స్ అంటాం, RPS. వీటిని దాన్ని కొనడానికి మనం వీఆర్ స్పెండింగ్ అరౌండ్ 67,000 crores అనమాట. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ ఎంత అమౌంట్ అడిగితే అడగాలి, లేకపోతే దాని కింద ఏవేవి దేనివేని మనం ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాం అనేది అడగాలి. ఇదే పాసిబిలిటీ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సారనాథ్ నామినేటెడ్ ఫర్ సాంచి సారనాథ్ అంటాం కదా. దిస్ సారనాథ్ నామినేటెడ్ ఫర్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ నామినేషన్ సైకిల్. Sarnath is where the Gautam Buddha delivered his first sermon, Dhammachakra Pavartana, after attaining the enlightenment, making it one Buddha's most sacred sites anamata. Tentative list of since 1998 tentative list lo unnadi. It will Uttar Pradesh 4th UNESCO site avutundi if approve ayindi anante Uttar Pradesh yokka 4వ UNESCO site avutundi. దీని తర్వాత ఆగ్రా, తర్వాత తాజ్మహల్, ఫతేపూర్ సిక్రీ, వీటి తర్వాత అనమాట. దీనికి ఈ ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ రిషిపట్న, మృగదయ. మోడర్న్ నేమ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సారంగనాథ, లార్డ్ ఆఫ్ డీర్. సో ఎనీవేస్ మనకి ఇది కావాలి, ఇంపార్టెంట్ కావాలి, ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించింది. దీంతో ఇది కనుక కన్ఫర్మ్ కనుక అయింది అని అంటే 4వ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్ అవుతుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో. సో దట్ ఇస్ ద వన్. గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ కనుక చూస్తే ఇండియా హ్యాస్ 44 వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్, ర్యాంకింగ్ 6th గ్లోబల్లీ అండ్ 2nd ఏషియా పసిఫిక్ ఆఫ్టర్ చైనా. 62 sites ఆర్ ఆన్ ఇండియాస్ టెంటేటివ్ లిస్ట్. ఇంకా 62 మనకి టెంటేటివ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి, తీసుకోవాల్సినవి అనమాట. ఈ లిస్ట్లో ఇంకా మనకి ప్రోగ్రెసివ్గా 62 ఉన్నాయన్నమాట. సో గ్లోబల్గా 6th పొజిషన్లో ఉన్న ఏది యునెస్కో సైట్స్ ఉన్న కంట్రీస్లో. ఏషియా పసిఫిక్లో 2nd పొజిషన్లో ఉన్నాం. దట్స్ వన్. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిటైన్స్ టాప్ స్పాట్ అమాంగ్ ద ఇండియన్ ఫర్మ్స్ ఇన్ ఫార్చ్యూన్ గ్లోబల్ 500 companies. So like what is that? Reliance Industries Limited, RIL is which occupied 88th position globally. 88th position out of top 500 companies. Fortune Global 500 ranks companies by total revenue for the fiscal year ending 31st March. దానికనమాట. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ 88 తర్వాత RIL ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో. తర్వాత లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ 95th, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ 127th, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా SBI 163rd అనమాట. 163rd ర్యాంక్లో ఉంది. సో ఇంకా మనం కొన్ని కనుక ఆర్గనైజేషన్స్ చూస్తే 181st పొజిషన్లో ONGC ఉంది. HDFC బ్యాంక్స్ 258th పొజిషన్లో ఉంది. టాటా మోటార్స్, భారత్ పెట్రోలియం, ICICI బ్యాంక్ 464, 500 లోపు కదా, టాప్ 500 కంపెనీస్ కదా దానిలో అనమాట. RIL 88 అంటే సూపర్, 88th పొజిషన్ అంటే సూపర్. ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఎవరున్నారు మరి అంటే వాల్మార్ట్, యూఎస్ఏకి చెందిన రిటైల్ కంపెనీ వాల్మార్ట్. అమెజాన్ 2nd పొజిషన్, స్టేట్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ చైనా, సౌదీ అరామ్కో, చైనా నేషనల్ పెట్రోలియం. ఇవి టాప్ 5లో ఉన్నాయన్నమాట. యుఎస్ఏ నుంచి ఈ 500 కంపెనీస్లో దాదాపుగా 138 కంపెనీలు ఈ 500 లిస్ట్లో ఉన్నాయి. చైనా నుంచి 130 కంపెనీలు ఉన్నాయన్నమాట. దట్స్ అ స్పెషల్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇస్రో లాంచెస్ హోప్ మిషన్, HOPE, హోప్ మిషన్, టు స్టిమ్యులేట్ ద మార్స్ అండ్ మూన్ కండిషన్స్. మార్స్ అండ్ మూన్ కండిషన్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి అనమాట. సో హోప్ స్టాండ్స్ ఫర్ హిమాలయన్ అవుట్పోస్ట్ ఫర్ ప్లానెటరీ ఎక్స్ప్లోరేషన్. సో హిమాలయన్ outpost for planetary exploration, that is the name here. Name mission in Ladakh's Sokar Valley. This was officially introduced. HOPE is a 10-day analog simulation replicating
Martian and lunar environment to study the human physiological, psychological and operational resilience under extreme conditions. That's one. Oxygen deprivation, UV radiation, isolation stress ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేయడానికి అనమాట. ఎవరు లాంచ్ చేశారని అడుగుతాడు, ఇస్రో. హోప్ మిషన్ ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతాడు, హిమాలయన్ అవుట్ పోస్ట్ ఫర్ ప్లానెటరీ ఎక్స్ప్లోరేషన్. దట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Yes, you can look at this particular one. So previously HSFC conducted the Ladakh human analog mission in November 2024 and the Anugami isolation study involving Gagan Yatris in July 2025 అనమాట. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇవి చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పాయింట్, Raj Kumar Arora becomes the Controller General of Defence Accounts. Controller General of Defence Accounts, CGDA. Raj Kumar Arora names Raj Kumar Arora appointment. So former member of finance in the erstwhile Ordnance Factory Board, then who joined as a CGDA. Next one, Pariksha Pe Charcha 2025, then Guinness World Record with the 3.53 crore registrations. Pariksha Pe Charcha, then which was led by the Namo, has earned the Guinness World Record most registrations on a citizen engagement platform in a single month. So that is the one. My government platform లో దీన్ని జూన్లో 2025లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా 1.5 మంత్లోనే 3.53 crore రిజిస్ట్రేషన్ జరిగాయి. Organized by the Ministry of Education and collaboration with the My Government India. This PPC, Pariksha Pe Charcha, aims to foster stress-free exam preparation and emotional well-being among students. This generally conducted by the Prime Minister of India, Namo. Then the main objective is fostering stress-free exam preparation. That is the one. Pariksha Pe Charcha. In the exams ni ఎంత కంఫర్టబుల్గా రాయాలి, ప్రెషర్ తీసుకోకుండా ఎలా వాటిని హ్యాండిల్ చేయాలి అనే దాని మీద మనకి భాషణ ఉంటుందన్నమాట. ఎవరిది? ప్రైమ్ మినిస్టర్ది. ద ఈవెంట్ విచ్ అలైన్స్ విత్ ద గోల్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ NEP 2020 రీచ్డ్ మోర్ దాన్ 21 crore వ్యూవర్స్ వయా డిజిటల్ మీడియా అండ్ టీవీ. సో ద గిన్నిస్ సర్టిఫికేట్ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్. దట్స్ అ పాయింట్. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Australia's first domestically built orbital rocket, ERIS. Australia's first one, important, ERIS, ERIS, fails after lift-off. కొంచెం లిఫ్ట్ అయిన తర్వాత పైకి మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట. ఇది ఏంటంటే ఏ కంట్రీ అని అడుగుతాడు. ఆస్ట్రేలియాస్ ఫస్ట్ డొమెస్టికల్లీ బిల్ట్ ఆర్బిటల్ రాకెట్. సో దెన్ స్పేస్ పోర్ట్ క్వీన్స్లాండ్ నుంచి దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 14 seconds మూవ్ అయిన తర్వాత దాన్ని అది ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. దట్స్ అ పాయింట్. ఏ కంట్రీ? ఆస్ట్రేలియాస్. సో దెన్ దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్. డిస్పైట్ ద క్రాష్, ద కంపెనీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అ టెస్ట్ సక్సెస్ ఫర్ అచీవింగ్ ఇగ్నిషన్ అండ్ పార్షియల్ ఫ్లైట్ ఇన్ ఇట్స్ మేడెన్ అటెంప్ట్స్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మేము జస్ట్ అది సక్సెస్ అవుతుందని ఏం చేయలేదు, అది టెస్ట్ చేయడానికి చూసాం. అంటే ఇగ్నిషన్ అంతా జరుగుతుందా లేదా, పార్షియల్గా ఫ్లైట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి చేసామని చెప్పింది ఈ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ అనమాట. చలో దాన్ని నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇండియాస్ మెన్స్ విమెన్స్ టేబుల్ టెన్నిస్ టీమ్స్ క్వాలిఫై ఫర్ 2026 WTTC వరల్డ్ టీమ్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ లండన్. సో దెన్ సౌత్ ఏషియా రీజనల్ ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ విచ్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ Kathmandu. Qualification route Kathmandu, Nepal. So men's team Akash Pal, Ronit Banza, Anirban Ghosh, PB Abhinandan, Divyansh Srivatsava. And women's team Kitvika Sinha, Selina Deepthi, Selva Kumar, Tinesh Kotecha, Sayali Vani, Sayendrala Das. These were the members of this particular table tennis team. Next one, Radha Chauhan, appointed full-time member, full-time chairperson Capacity Building Commission, CBC. Yes, Radha Chauhan, full-time chairperson of Department of Personnel and Training Department. Earlier he worked as a
Secretary for Department of Personnel and Training, POT, and now he became the full-time chairperson of the Capacity Building Commission of government, Radha Chauhan. BEML Index Mechanical Minefield Marking Equipment Mark II into the Indian Army. Mark II. Indian Army ki BEML inducted mechanical minefield marking equipment, that is called Mark II. Manufactured by BEML Limited. BEML Limited. Developers are research and development establishment engineers, then Pune based one. Pune based. That is the context here we have. So like sometimes like they may ask these type of areas as well. So like it capabilities, then if you observe, works in deserts, semi-deserts and plains as well. So then it provides some kind of vehicles manufacturing development establishment engineers for Indian Army. That is the context here. That is the objective of this particular BEML's mechanical minefield marking equipment. Name is Mark II. It's given name as Mark II. That is the one. So BEML inducted. That's a point here. Like Bharat Earth Movers Limited, BEML, then that is introduced, inducted this one, Bharat Earth Movers Limited, Indian public sector undertaking, manufacturing these type of equipments and those. Okay. Fortune 100 most powerful people in business. Then in this particular list, second annual list Fortune magazine released, and then top 5, if you observe, top 5 members, businessmen. Jensen Huang, the Nvidia, then from long since then he is in first position. There is a chance to get asked this one. Jensen Huang, the CEO and co-founder of Nvidia. Nvidia is the most valuable publicly traded US company. AI chips leader, artificial intelligence chips leader. Satyanarayana second position. Mark Zuckerberg of Meta, Elon Musk founder of Tesla, Wang Chuanfu. These 5 persons occupied first position. In India, like if Indian origin leaders, like if you observe, Sundar Pichai 6th position, Mukesh Ambani 56th position, Neil Mohan, the YouTube 83rd position, and Gautam Adani 96th position. Neil Mohan, Indian CEO, Indian YouTube channel, in YouTube area CEO. Special mention, Keval Ramani, CEO of Vertex Pharmaceuticals, occupied 62nd position. First woman to head a major US biotech firm. Keval Ramani. There is a chance to get asked. First woman to head a major US biotech firm. Took charge in 2020 and now leads a 110 billion company. So Keval Ramani. That's a part. Moving to the next one. Key appointments in Indian Armed Forces. If you observe, Lieutenant General Pushpendra Singh from a Parachute Regiment has been named as a new Vice Chief of Army Staff. Then replacing Lieutenant N.S. Raja Subramani, then this Lieutenant General Pushpendra Singh is a new appointment. And Vice Admiral Sanjay Vatsayan has been appointed as the 47th Vice Chief of Naval Staff. That is Admiral Sanjay Vatsayan. Vice Admiral Krishna Swaminathan
Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, taking over as the Vice Admiral Sanjay Singh, then Admiral Krishna Swaminathan. That's a part. So then key appointments in armed forces, Indian Armed Forces. Armed forces only related to the armed army, so army related forces. And moving to the next one, Argentina dominates 2025 Pan American Cup hockey. Pan American Cup hockey, that is Montevideo, Uruguay. Argentina conducted at Montevideo, Uruguay. Argentina secured gold medals in the both men's and women's category. So men's and women's category, then it has got gold medals, which was held at Uruguay. Uruguay, capital is Montevideo. And moving to the next one, you can look at this one, men's championship. And men's championship, Argentina defeated USA. Women's championship, Argentina defeated USA again. So here men's championship, 4th consecutive year to 5th overall title, and consecutive years, this one clinch. And Argentina beat USA 7th consecutive championship. Edovadi inka great. That is a part. Next one, Sentianger Imchen appointed as a new Chief Secretary of the Nagaland. Chief Secretary of Nagaland, chance are takku to, is very less to ask this type of questions. Takku untund chance, ila secretary adige chance takkuva. PB Balaji to become the first Indian CEO, Jaguar Land Rover. PB Balaji to become a first Indian CEO to Jaguar Rover. And then Bengaluru Airport operator BIAL raises 9,000 crore via NCDs. NCD stands for non-convertible debentures. So Bangalore International Airport Limited, so which operates Kempegowda International Airport, has executed the largest unlisted private placement. Unlisted company private placement ni ganaka turn chesthe datni placements evaithe untayo alanti vaatiki oka example non convertible debentures NCDs anta in Indian airport sector lo then invest cheyadam jarigindi 9,000 crores. Moving to the next one, funding details ganaka chuste ikkada 9,000 crores dani continuation, tenure 15 years. So like credit rating vachinappadiki AAA undanamata. There is a point. Moving to the next one, Magnus Carlsen wins inaugural esports world chess title. Inaugural esports world cup chess title. Then winners share 2,50,000 US dollars. That's the context. Owned by the Norwegian Grandmaster Magnus Carlsen. And the inclusion of the chess in DWC marks 139 years since the first World Chess Championship title was awarded. First title announced చేసి 139వ సంవత్సరాలు అవడం చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది అన్నమాట ఇక్కడ. India's first 1 megawatt green hydrogen 1 megawatt green hydrogen plant commissioned at Deen Dayal Port. Deen Dayal Port, that is Gujarat. Kandla Port renamed as Deen Dayal Port, is it? So Kandla. India's first indigenously developed 1 megawatt green hydrogen power plant under Make in India initiative. Okay, that's the one. 1 megawatt green hydrogen project. Moving to the next one, IIT Palakkad launched India's first AI powered learning application. Palakkad, Kerala launched India's first AI powered learning application. AI powered learning application, that is for JEE, NEET and CAT students. The platform offers a personalized, affordable and accessible learning experience featuring. Introduced by Srinath Vijay Kumar, IIT Palakkad, and Satyajit Das of IIT Guwahati. IIT Palakkad and IIT Guwahati.
first AI powered learning application. INS Satpura joins 32nd Singapore India Maritime Bilateral Exercise SIMBEX. SIMBEX 2025 INS Satpura joined 32nd Singapore India Maritime Bilateral Exercise. Then 32nd edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise SIMBEX. Harbour phase subject matter expert exchanges, professional dialogues and operational planning sessions, advanced naval operations such as defense drilling with the sea phase. The significance is that 60 years of India-Singapore diplomatic relations. 60 years of Singapore-India diplomatic relations recently completed. And SIMBEX earlier called Exercise Lion King. The SIMBEX is called earlier called Lion King. Lion King earlier. Okay. Next one, Guwahati Airport Terminal 2 wins International Architecture Award. So, Lokapriya Gopinath Bordolai International Airport, Guwahati, Terminal 2 won the transport category, then the Best Architecture Award. Moving to the next one, defense production hits a record of 1.50 lakh crore in financial year 24-25. Defense production. So, మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనమాట. ఇండియాస్ యాన్యువల్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ 1,50,000 కోట్లు రీచ్ అయింది. వెరీ స్పెషల్ వన్. దాదాపుగా 18% లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే 17% పెరిగింది. ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అండ్ 90% ఓవర్ 2019-20తో పోలిస్తే 90% పెరిగింది. ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే 18% పెరిగింది. దట్స్ అ పాయింట్. పాకిస్తాన్ లాంచ్డ్ PRSS-1 satellite to tackle climate change challenges. వాతావరణంలో మార్పులని దానికి సంబంధించిన ఏవైతే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయో వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. PRSS-1 satellite to handle a climate change. Next one, DOT, Department of Telecommunications, Financial Fraud Risk Indicator to curb telecom based scams. Telecom based సంబంధించిన స్కామ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దెన్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ రిస్క్ ఇండికేటర్, risk based digital metric designed to identify and classify mobile numbers linked to the financial fraud risks. That is FRI. What is that mechanism? FRI, then financial fraud risk indicator, then medium risk, high risk, very high risk అనేది నోటిఫై చేస్తుంది. దెన్ బ్యాంక్స్, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్, యూపీఐ సర్వీసెస్ వీళ్ళందరూ దీనికి స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట. దీన్ని యూస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎఫ్ఆర్ఐ వయా డిజిటల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వీళ్ళందరికీ ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, మయన్మార్ రీస్ట్రక్చర్స్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎండ్స్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ. Myanmar. So then they may ask question, recently which of the following nations structured the government and ended its state of emergency? That is Myanmar. National Defence and Security Council of Myanmar has formed a new union government led by Yoon Nyo-sa as a Prime Minister and a State Security Peace Commission. Then the decision taken to end the state of emergency in order to general elections. So in February 2021, then acting President Yu Myon-swe declared 1 year state of emergency and transferred authority to the military chief. That is the context. They may ask like this. And Manappuram Finance appointed Deepak Reddy as a CEO, Chief Executive Officer. Not that extent required. SpaceX Crew 11 mission launched to International Space Station. SpaceX Crew 11 in the sense 11 members crew, scientists 11 members, Crew 11 mission launched to the International Space Station from Canada Space Center, Florida, using a rocket called, the rocket name is Falcon 9 to carry a Dragon spacecraft's Endeavour into the orbit. Okay, Space Crew mission launched to the International Space Station. Successfully launched Q11 mission from NASA's Kennedy Space. But who introduced? They may ask through which rocket or who introduced? SpaceX.
Elon Musk's SpaceX. VOC port, the Chidambaram, VO Chidambaram port location, Thoothukudi, Tamil Nadu, has become the first Indian port to produce green hydrogen. It's important one. Produce green hydrogen, VOC, Chidambaram port, Thoothukudi of Tamil Nadu. Over 1 megawatt of rooftop solar power generation. Important one. So you can I'm continuing here, that the same context. So the conference is part of the nationwide series of the thematic workshops and road shows ahead of this maritime, this one, 1 megawatt hydrogen, green hydrogen, 1 megawatt of rooftop solar power generation. Premium traveler outspaces economy class growth. So then as of now we will discuss part 1 of August 1st to 15. So it may extend August 1 to 15. Part 1 we discussed, part 1 of current affairs. The rest will be continued.